Welcome to TBK Career Point. Today we are going to discussing about a new concept in the database management system, which is about data abstraction. Data abstraction purpose ఏంటంటే what is the main purpose of the data abstraction is to provide the security, first point, and the second important is to maintain the data independence, right? And the database data abstraction is nothing but it is a hiding of unnecessary data or irrelevant data from the user. ఈ హైడింగ్ ఆఫ్ అన్నెసరీ డేటా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ది సెక్యూరిటీ అండ్ డేటా వీ కెన్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ది డేటా ఇండిపెండెన్స్. సో అది ఏంటనే ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో వీఆర్ ఇట్ ఈస్ హైడింగ్ ఆఫ్ irrelevant or unnecessary data from user. Okay, this is a very important point. So మనం for example if you take Google Play Store తీసుకున్నాం అనుకోండి, if you take example Google Play Store, సో మన ప్లే స్టోర్లో ఉన్నటువంటి if you take any application, సో మన అప్లికేషన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం తప్ప యాజ్ ఏ యూజర్గా. సో వీ విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ది హౌ ఇట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, ఏంటి ఏ కోడ్ యూజ్ చేసాం, జావా యూజ్ చేసామా, C+ యూజ్ చేసామా, పైథాన్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేశారనేది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ ది యూజర్. సో యూజర్ ఏం చేస్తారంటే, సో హీ యూజ్ టు ఎంజాయ్ ది అప్లికేషన్, అంటే ది పర్పస్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఏంటనేది చూస్తారు తప్ప ఏ లాంగ్వేజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోడ్ విల్ నాట్ బి డిస్కస్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్, దట్ ప్రొవైడెడ్ బై ది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్, హైడింగ్ ఆఫ్ unnecessary details అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. So that can be implemented in 3 levels actually. So if you observe here, so the data abstraction can be implemented in 3 levels. One is physical level, logical level, view level. Physical level లో వచ్చేసి దీన్నే మనం ఇంటర్నల్ లెవెల్ అంటాం, లేదా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లోయెస్ట్ లెవెల్ అని కూడా అంటాం. అలాగే నెక్స్ట్ లాజికల్ లెవెల్ ఉంటుంది, దాన్నే మన కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ అని కూడా పిలుస్తాం. తర్వాత హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈస్ వ్యూ లెవెల్. సో దిస్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్. సో ఫిజికల్ లెవెల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ది ఫిజికల్ లెవెల్ అంటే, ఇట్ ఈస్ లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ హౌ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ హౌ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్. సో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుందని చెప్తుంది. సో ఈ ఫిజికల్ లెవెల్ అనేది ఇట్ ఈస్ టెల్ అబౌట్ ది డిస్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనమాట. డేటా అనేది వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్డ్, సో డేటా స్ట్రక్చర్ ఏం యూజ్ చేసాం టు మేనేజ్ ది డేటా. సో దట్ ఈస్ ది రిస్క్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, ది అడ్మినిస్ట్రేటర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ బెటర్ టు ఆర్గనైజ్ ది డేటా అన్నది. సో మేనేజ్ డేటాని ఎలా ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయాలి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయాలన్నది దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తారు. అలాగే మనకి డేటా అనగానే మనకి ఇట్ విల్ బీ డిస్కస్డ్ ఇన్ బిట్స్ కదా, బిట్స్ ఆర్ బైట్స్, కిలోబైట్స్, మెగాబైట్స్ అనేది. సో ఇలా డేటాని స్టోర్ చేసేటప్పుడు సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది యూజ్ చేయాలి, సో డేటాని ఎలా మేనేజ్ చేయాలన్నది దట్ విల్ బీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ది ఫిజికల్ లెవెల్. దీన్నే లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్నల్ లెవెల్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాజికల్ లెవెల్ ఏంటి అంటే, లాజికల్ లెవెల్, ఈ లాజికల్ లెవెల్ దేని గురించి చెప్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ అని పిలుస్తారు దీన్ని. అండ్ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్, tables మధ్య it tells about relationship among tables, and it also talk about the schema refinement or what type of schema we have to change అన్నది. సో the administrator will take care of it again. సో ఈ లాజికల్ లెవెల్ కానీ కాన్సెప్చువల్ కానీ చెప్పేది ఏంటి అంటే, హౌ డేటా ఈజ్ what data is stored. These terminology words are very important. What data is stored, actual data ఏం స్టోర్ అవుతుంది అనేది
టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసే లెవెల్ని ఏమంటామంటే లాజికల్ లెవెల్ అంటాం. సో ఫైనల్గా వ్యూ లెవెల్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఈజ్ ది హైయెస్ట్ లెవెల్. వ్యూ లెవెల్ ఈజ్ ది హైయెస్ట్ లెవెల్. వ్యూ లెవెల్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. సెకండ్, it is also called as external level. Okay, and views, different views can be created by the administrator to reduce the burden over the Oracle engine. So view ela create cheyali, how to create a view and how to perform the operations on a view, it is complete in detail discussed in the SQL part. SQL డెవలపర్ అనే ప్లేలిస్ట్లో మనం వ్యూ గురించి కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసాం. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్, యూ క్యాన్ రెఫర్ ఇట్. సో వ్యూస్ విల్ బీ క్రియేటెడ్. సో మనకి యూజర్ లెవెల్లో కనపడే ఎట్ యూజర్ లెవెల్ అనమాట. సో మనకి కనపడేది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్లో కానీ అప్లికేషన్లో కానీ మనకు కనపడే లెవెల్ వచ్చేసి వ్యూ లెవెల్ కనపడుతుంది అనమాట. సో ఫిజికల్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ ఈస్ మేనేజ్డ్, right, and what type of schema are implemented. Anyhow, at end user level we can able to see the application at a view level only. That is called that is why it is external level or view level, right. So this is about a data abstraction concept. So by implementing the data abstraction we can achieve the security and we can also achieve the data independence. So about these three levels, if I do any modifications at the physical level, other levels are not going to be disturbed or affected. So that is called the data independence, right. So that's all about data abstraction. We'll meet in the next video with a new topic. Thank you all for watching.